the Jet Setters, the Live Wires, and finally, the Shock and Awe. It's game time, folks. We're playing Quick Cash, where the quickest team to collect the quantity that we're looking for claims the day. With all this snow piling up, let's see who's going to plow ahead and who's going to drift behind in this holiday matchup. For once, our arena hasn't been shaken or stirred. It's a straight-up playing field for this round. The Shock and Awe are looking to see what's inside Vault 1. That was our first elimination of this match, and in all likelihood, not the last. It's sink or swim time. The Shock and Awe are looking to make a name for themselves. First cash out started. Are on the Live Wire's last contestant. This could be a chance for them to get on our highlight reel. The Jet Setters are back and ready to avenge that team wipe. The Live Wires have flipped the switch to a striking recovery. The Live Wires have conducted a shocking heist, pilfering a cash out. Fortune favors the gold party. The Shock and Awe are in trouble. Don't count them out just yet. Contestant left. This is exactly what the Live Wires needed. They pocketed our first cash out. The Live Wires are rejoining the match. The Jet Setters take flight.
single jet setter. One contestant left. That's a blow to the jet setters. Team wiped. The live wires are back and ready to avenge that team wipe. A cash out. Will someone surprise them with a steal? Is about to interrupt their strategies. The arena is about to become even more perilous as we're cranking up the damage and pushing our contestants to the edge. With sky-high skill, the jet setters have just stolen a cash out. The shock and awe are back in play. The live wires will need to come back from that wipe. The live wires. Impressive steal by the shock and awe. Cash out complete, and the shock and awe just got richer. We've got the jet setters returning to the arena. The live wires are electrifying the match, opening Vault 3. And that's the end of the mega damage event. Alas, the live wires have been wiped out. The live wires are back. Team respawn. Cash out set in motion by the jet setters. We just reached the midway point. No doubt. The second half will be filled with even more unforgettable moments. This could get shocking as the shock and awe are trying to avoid a full team wipe. The shock and awe will need to come back from that wipeout. That probably shook them up a bit. The shock and awe are back.
the simulation and our contestants unplug, let's take a moment to applaud our new rising stars. All right, the powerhouses, the overdogs, and finally, the mighty. Unleash our contestants. Our contestants will need to unleash their inner tycoons and quick cash. They'll need to gather enough cash first to win. You heard Scotty. Let's see how our team strategized today. The powerhouses are opening Vault 1. A real feat of strength. We've got our first elimination. Time for both teams to put their best foot forward and their best shot. It's a test of nerves and skill from here. Are not even close to full strength right now. Only one valiant contestant left. The powerhouses are looking to make a name for themselves. First cash out started. Time to bounce. Throwing a frag. Are shaking things up with a steal. Not what you wished for. Hello, the North Pole. The powerhouses are back in the arena, folks.
make a bold statement with the first cash out of the match. The Overdogs don't need to start licking their wounds just yet. Still have one teammate left out there. Team wipe mishap for the mighty. The powerhouses are opening Vault 2, a real feat of strength. We've got the mighty returning to the arena. The Overdogs have seen better days. Their last standing member needs to proceed carefully now. Have started a cash out. Member of the powerhouses could use a little staying power in the arena. Looks like a team wipeout for the mighty. They just couldn't muscle in on that play, Scotty. Our contestants need to stay light on their feet to avoid attracting some unwanted attention, as our Orbital Lasers event is still active. Pushing back into the arena with all their might, it's the mighty. Team Respawn. Show. Who will get to the new vault first? Complete team wipe for the mighty. And with that,
They've gone from will to may to might, and that's a grammar joke, Scotty. The Overdogs are crowding into Vault 3. This match just passed its midway point. A lot of action still in store for you folks. Our contestants are giving their all, and I imagine the sponsors are pleased with the results so far. A bit of virtual catastrophe for the Overdogs. Team wiped. They were caught chasing their own tails. The Overdogs have respawned. Powerhouses have kicked off a cash out. Powerhouses suffered a wipeout. A potent play from the Mighty as they steal a cash out. The Powerhouses are back on the scene. Celebrate as one team of contestants becomes a group of rising stars. Thanks again to our sponsors and to our viewers at home.
The big splash! The tough shells! And finally, the shock and awe! Let's get this started! Quick cash! The team that is fastest to bank the funds claims the glory! Scotty set the scene perfectly. Remember, starting strong is key. Elimination of this match. I'm sure there's more where that came from. I hope we get to see more of that. A possible foreshock here for the shock and awe, as they're down to one contestant. The big splash will need to come back from that wipeout. They'll need to wash away the mistakes they made there. The big splash are back on the scene. See a team wipe on the shock and awe. They're down to just one contestant. The tough shells must not be named after turtles, as they're quick to start our first cash out. The tough shells are proving hard to crack. Amazing comeback. The shock and awe are back in the arena, folks. The match. The tough shells land the first cash out.
The Shock and Awe have recovered and respawned. Vault 2 is being unlocked by the Shock and Awe. Set in motion by the Shock and Awe. At the finals, our contestants need to be prepared for anything. Let's see which team is best equipped to deal with our upcoming event. Physicist's dream as the familiar rules of gravity are being tossed aside. Are experiencing some tough times. One contestant left. Looks like a team wipeout for the Shock and Awe. Respawn alert! The Shock and Awe are back in action. Fantastic steal by the Tough Shells. Big rewards from a risky move. Bank their earnings. Cash out complete. Shiny new one just spawned. Let's see who gets here first. A bit of virtual catastrophe for the Shock and Awe. Team wiped. The Shock and Awe have returned to the arena. Contestants are living up to Ospooz's slogan of Pop Pour Perform. As we witness the enthusiasm and skill of the contestants, it's hard not to consider the possible influence our sponsors may have. Oh no! The Big Splash have lost all but one contestant. The Big Splash are rejoining the match. The Shock and Awe have kicked off a cash out.
Tough shells are back in play. The big splash turned the tide, stealing a cash out with a splash of cunning. That's a wrap for now, and even though the battle was virtual, our contestants' newfound fame is real. Easy money. Till death do us part. Jet Setters, the Live Wires, and finally, the Overdogs. The stage is set. It's showtime. In Quick Cash, it's all about the rush for riches. The team that gathers enough cash first will seal the win. As Scotty said, it's time to dash, cash, and hopefully not crash. The Live Wires are electrifying the match, opening Vault 1. Elimination of the match. We've got some trigger-happy contestants out there today. Love it. The Overdogs will need to reboot. Team wiped. They've been made a cat's paw. Uh-oh, only one contestant left for the Jet Setters.
The Jet Setters are looking to make a name for themselves. First cash out started. A burst to the front from the Jet Setters. The last contestant of the Jet Setters, who has a chance to avoid a team wipe. The live wires are back. And just like that, the live wires charge back into the game. With a jolt of energy, the live wires charge through the competition, stealing a cash out. Now that's how you play to win this game show. What a way to open the match. The live wires land the first cash out. After a momentary outage, the live wires have respawned. The live wires are crowding into Vault 2. The overdogs are close to being wiped. Just one contestant still fighting out there. A team wipe mishap for the overdogs. They lost the scent of victory that time. Cash out in progress thanks to the Jet Setters. The live wires are re-entering the arena. With a surge of power, the live wires just stole a cash out. We can see a team wipe on the live wires. They're down to just one contestant. Jet Setters nailed the cash out. Can you believe it? Players are re-engaging. Front grenade out. It's time to see what event will try to knock our contestants off their game.
in the arena, just as the spotlight swings to our winners. From all of us here at the finals, thanks for watching. The Kingfish, the Ultra Rares, and finally, the High Notes. The arena has loaded. Buckle up. It's all about money, speed, and strategy in quick cash. The team to bank enough cash the quickest will seize the day. Scotty said it. Let's see who's got the pace to ace this race. An instrumental move as the High Notes have started to open Vault 1. Not what you wished for? Get ready for some heart-pounding action. Yikes! Team wipe for the High Notes. They were out of tune with success, Scotty. A long-awaited return to the arena for the High Notes. The Kingfish are looking to make a name for themselves. First cash out started. All eyes are on the Ultra Rare's last contestant. This could be a chance for them to get on our highlight reel. Assume command of the match. The High Notes made an awesome steal there. Wow, that was a bold play. Alas, the High Notes have been wiped out. Scotty, they've gone from plenty of notes to a 3-beat rest.
Highnotes are back in action. Occupying the #1 spot now is seeing the Kingfish. A successful kingfishing expedition in the arena as they steal a cash out. The ultra rare step up, unlocking Vault 2. Looks like a team wipeout for the Highnotes. Right about now, they're singing the blues. Respawn alert! The Highnotes are back in action. The Kingfish have kicked off a cash out. It's event time! Contestants are ready for a surprise out there! Our laser in the sky is now operational and scanning for any contestants who are standing still. Our contestants need to keep moving or find cover. I'm sure our contestants would like to pause and catch their breath, but we aren't done with our orbital lasers event yet. The Highnotes will need to come back from that wipeout. That's not the kind of percussion they were hoping for. The Highnotes are back and ready to drop some explosive beats. Looks like the Kingfish just crashed out. The Kingfish are one elimination away from a team wipe. We've reached the end of this game show event.
The ultra rares are busy unsealing Vault 3. As we pass the halfway point of the match, you could cut the tension with a knife, or an assassin's dagger, or a cheese slicer. The excitement just keeps building, Scotty. I can hardly wait for what's in store. Are initiating a cash out. The Kingfish are re-entering the arena. For the high notes. Team white. They lost their rhythm and they paid for it. The high notes have respawned. Let's see how they bounce back. Some collectibles have landed in the Ultra Rare's pockets as they've completed a cash out. I love the smell of a fresh vault in the arena. The high notes are harmonizing at Vault 4. Moment for the Ultra Rares. Team wiped. The Ultra Rares are back in action. Hello from the North Pole.
the cadence of the match bring a full stop to the high notes? They're down to one member. Have started a cash out. Opportunity awaits for our contestants as we're heading into overtime. Their turnaround. The last contestant on the high notes needs to bring their A game now to avoid a full team wipe. Big thanks to our sponsors for bringing us this incredible spectacle, and a big congratulations to our winners. ميوت مايكروفوني مسوي ميوت جميل. منور.
انت اهلا صرت شباب. طالع بالبث عندي مو؟ بالبث مالتك كنت طالع بس البث مالتي ما طالع كان هسه المفروض يطلع. الو شباب اهلا وسهلا مرحبا بكم بالبث. لهلا ما حدا اخذ البلاتينيوم تبع اللعبة. obtain a total of 50 مليون كاش. كاشاوي هي كل مرة 10,000. 50 مليون يعني كم مرة لازم؟ 50 مليون 5000 مرة لازم اويلي. بيها وايد يعني- تروفيات. بس في جيم مود تاني تعمل كاش اوت مدري بالجيم 70,000 مرة. يقول جرانيد انا اخذ. اخذت هذا اخذت مو انا بالجامعه كنت فمالتي مايكروسوفت وورد كانت ببلاش على الجامعه فالواحد استخدمه. رحت سويت 1 شهر تريلر هذا المجاني. تخيلت تقدر تشيل انه ليش اشترك فيه ما دالقى وين راح hardly need القى explanation in quick cash, but شو here it هو؟ goes. Bag the target and المايكروسوفت total اوفيس first to الدفع win. الجاي Scotty's hit وين the راح nail on the القى head. ما The big دالقى. cash chase is on. روح على موقع مايكروسوفت يمكن هناك تلاقيه مال شو؟ مال اوفيس. مع الوورد واكسل هذا 365 مدري. اويلي About to make a new friend. They're opening part 1. يا اخي اكله. في واحد Using ثاني. Scotty, our first elimination. This could set the pace for the rest of the match. I hope the viewers at home are ready for a wild ride. Uh-oh, only one contestant left for the big splash. شباب تعال. في دخل. تيم Looks like وايب. a team wipeout for the big splash. اكو تيم ثاني جاي من ورا. ورانا. اويلي هدول مال شو اسمه؟ هيا يلا سليم. طيب نروح ناخذ هاي. Not what you wished for. هذا طيب وين ناخذه؟ شو اقرب شيء؟ إيه. يلا على الاي. The ايه overdogs are back and ready to avenge that team wipe. ايش هيك بعيد حاسه انا؟ الاي وين لازم نصعد منها؟ في ناس فوق صاروا بس يلا. هيري فوكس وين؟ الجوي ورانا وراي بالضبط كان. ليش مرته خرب. اويلي اثنين ورا. ابقى محمد ابقى خلينا. تمام راح اقعد هنا انا. هو اللي يا الله ما لحقت تستريح. The socialites will need to reboot. Team wiped. وين قلت تلقى محمد؟ اتوقع موقع مايكروسوفت. ما انا اذا افوت على الورد ومن هناك اكونت واشوف البيمنت والبيلنج وهذا ما يدفع لي ثواني اصلا. Return to the arena for the socialites. تسوي ساين ان. The big splash are in a so tough sad. spot. They are down to just one contestant. والله ما اعرف. انا من ذاك اليوم اشتركت باكو اشتريت اونلاين ب 20 ليره هيك شيء بس سويت له اكتيفيت ما قبل. اشتريت كود مال حساب. وين نروح الاي؟ اويلي حطينا بس سماش باس. The overdogs are the first to play fetch. They've started our first cash out. شوف هلا يا اخي Grabbing first place, it's the يلعن overdogs. ابوك. شلون ادخل هنا؟ عن ابو لما كتله لا تلاقي لما 10. يا خرا. ويلي وقعت. الا شويه. The overdogs will need to come back from that wipeout.
يا بس كم واحد عاد؟ لا احموني كان ضاغط كان كفله. والله انا تلمت الكفار شفتك مان شد ارمي عليه بس نزلوا ثلاثة نزلوا. Complete team wipe for the overdogs. Scotty, هاي أنا I عباية bet شكل there'll be some الصفحات bowed heads and جميل. top tails on that team. كنت محمد علي عايش. اسرع اجي ورا محمد بسرعة. الجهة الخرق لو جيت على جهتي وعيشت Dogs are respawning and are ready to show لو us حيط وراك حرامات يا اخي. The big splash of surge damage. تيم البنفسجي ولاد حرام يا اخي مستفزين. الكلون اللي بيصطفوا هذول Our first cash out goes to the مرتين big عم يلحقون splash. اثنين. Let's see whether they can keep that momentum going. من انا The socialites are working their way into Vault 2. اثنين هون اكو واحد مسجي جاي واحد زهري جاي. هاي ليكو اجا بس لسه ما لحق يجي حط الخرا مالته. Yikes! Team wipe for the overdogs. They got roughed up, هاي اجا Scotty. اكو واحد ناس اجي. بابا مستفز. شنو هذا؟ بيختفي. اي على فكرة. Teams need to get ready to shift ده their كاكو game. كومن على The فكرة. prize is coming their way. ايش طلعت هاي؟ لسه يعيشون. We have a surprise for any contestant that remains still for too long. And it's not a pleasant one. ايه Give you a hint. It's an enormous Eh? laser beam. ايه نعم موجود. ايه عايشنا جيتكم تعيشة هاي اتفق سلسلة بالمواجهة؟ لا طارق. مزاج. وين نروح؟ اوفى خليها انا البكسل يا اخي شنو ايش سوى لي هذا؟ Orbital lasers event is still active, so our contestants need to keep moving to avoid وراك ما عيشته انت اصلا. a bit of virtual catastrophe. يا for باشا the خليتك قوم وش socialites. نسوي له بعد؟ وانت ما ضربته له ضربت الارض. ادرك اللي ما رايه لا هذا القصير اللي عم يختفي بده مكار هذا مكار بده دق خلفه. لا خلفي وامامي Respawn alert. ما The socialites are back in ما action. بتنالي. لا تنط سليم. لا انا دافش على الحافة شفت شفت أنط؟ هيك نط ولا ما نط والله حننكت الاول تالي ده كان صفهم صار Overdogs الشباب barking up the أنا right وراك. tree. They've started a cash out. ما ازعجني غير اللايت هذا. ديتكتيف. طلع عنا من مكان ابغى قاعد ترمي عليك. والله واحد لك وراك هو كان This game show event. What a والله spectacle. قاعد انزل. شلون حصل بس؟ وراك كان يا كفو صارت ما في رحلة. عايشني فوقي وينك؟ Positive they'll do better فوق next عندي time. دايما إيه، طلعت. طلع فوق عندي ايه كفو حدا هو يسرع. اللي في السهم. يا اخي يا الله انت حتروح القسوة. Respawn alert. لا لك تعال Back in action. يا ستار يا ربي ضربوا عليه قنبلة نار Socialites. حدا يزف منا منا شوي محمد Saying game on. نار محمد نار لو كسر من النار يا معود
Characterize the first half of this match. بديته خلصان The teams need to maintain their focus if they want to come out on top. ويلي دعت علينا البناية. محمد منا ما عندي منه. خلاص منا الشبابي يا بغيت تجي من النار وقت تجي هسه وقتها ايوه وخر من وجهي الله عجب فعلا Not what you wished for? لك اي كفو اخذناها بجوتنا سوينا اللي علينا. أهم شيء أخذناه. جايكم Like that, a new لا vault لا disappeared in the لا arena. ماكو ويلي That's got الفاضي our أصلا. اجل ويلي هو هذا in the arena اللي now. قتلك هلا مستفز. The هذا socialites will الهكر؟ need to try again. Team wiped. مدري بيحط كهرباء وبعدين بيجي ايه بيختفي. برافو لا والله The socialites are back والله and بسم ready to الله. avenge that team wipe. الله أكبر. أخذ المنة. أخذت المنة. اول امر التوقع انفجرت تحت. لا حتنفجر فينا. The big splash are unlocking Vault 3. ويلي لك واحد هنا. منا ورا سريع. انقذناك سريع. حاولت ابوق ما يلا قدرت شباب ابوق. منا بسرعة شباب انا شمشان 9 اسيست. ويلك رحمت. لك شباب قدامي قدامه انت ايش وين عم تروح لحالك يا اخي؟ ايش اسوي غير بدي اروح وين جو قدامكم جوت وين اي لك يا معود جو ما ننزل. انزل من هاي هم بوجهك هسه حياكم ايه شافوا اي افترقت وبيزي كان واحد قاعد. ايه وحوش والله انت وحوش عيشني هيمني سوي شيء يا خرا. وحوش Team wipe calamity. وين سافن؟ هذه لقطة شباب. سافن بالقسوة وفي واحد حوالي ودم خرا. وحوش The socialites have dusted themselves off and are ready to وحوش team respawn. منا The شباب. overdogs are initiating a cash out. نور المنة. وحوش يا رب ما راح يخلص الجملة. هاي ليش طويل الحبل هذا؟ وحوش تشوف القطعة عملتها حالي. توقع دمي 10 وهذا صافن مدري وين بتطلع. شوف الماما وين اويلي هاي مين 6 ما ادري صدقني ذهبي 6. يلا شباب انا بوجههم حاليا يلا اني عند وراك. المنة السلك منا اكو واحد هنا جه في واحد لو ورانا هكر. وين اللي هكرتي؟ برا طلع. لك وحش لك رجع ورانا الهكر رجع اكو واحد مكمبر هنا بالضبط عدة ثمات. عيشني راح هو هسه رجع هذا رفع ضغطي هذا القزمة. منا ابن القزمة ابن المنة. ابن المنة. يا رب يا خوي هاي وحوش يلا وحوش
لا The social والله. lights are والله back in the arena, نجيب folks. كلات ما راح نلحق بس انا ما بدي كلات. هو يا هذا ابو المنة تقدر تجيب Bingo! طبقة كتلات. Cash out complete by the overdogs. ويلي يدمك. لك اشمر منه There's a اشمر new منه vault to fight for in the arena. منه اشمر. كادتك عيشني فيك عيشني. المناوب. انا وين اقدر عايشني؟ انت وين؟ لا أدري تجي لا وين. تجي خلاص لا تجي. فوق فوق بس على عيشني. لا تقدر. تجي لا تروح لا تروح. لا ليش تسمع تجي؟ كلامه. يا اخي بعيد ما بتستاهل روح على رقم 4. من رسبن يا اخي كل ما يقرب اكثر من رسبن اقرب نحن. كو واحد اسمع وراي. أنا ويلي ويلي واعلى. أنا في حدا ورانا. لا سليم. لا عليكم جنبنا جنبنا. وين منه؟ صعدوا فوق. لك مين هذا جسم؟ والله اجى اصلا ربي. اي ثوابت عيشة الله عليكم والله تعبت. وراك وراك وراك. هذا رفع ضغطي يا شباب. هذا بيلحقني زيادة. Looking for admission to Vault 4. قاعد اقمز. ويني؟ ايه يما منا عيشني. عيشوني يا معودين وحموت. ايه اخيرا. مو انت ميت اصلا شو حتموت؟ عيشني عيشني. يا الله. يلا شباب على رقم 4. ويلي ليش وقعت؟ يابا شلون بدي اطلع لهونيك؟ لا ويلي. مع بعض هاي نسوي لفة تكتيكية. Team wipe for the big splash. They might be in تيم hot وايت water والله now. هسه استنشيت احنا. ويلي بالقنبلة. هاد اجا من جنبك وما شفته يا داغي؟ لا Big splasher back. Team اجا من جنبك قتلني. فوق الدرج حط تورت. حطك يلا ابوك. كتلة سيرين جنبك كتلة. One of our teams has triggered What? overtime, so we get to Mark, enjoy Mark, this كتير match a bit سريع. longer. That was nice of them. طيب اجا واحد اجى واحد. overdogs out. وين وقع. تحت جوا؟ هون. لك دمك هسه يا معودين. مات باقي طيب. الكل. علبي هدول حطوها. The overdogs have been rattled. Team wiped. يو علينا ما صارت. ليك هون المزمت. منا هسه. اسرع. The overdogs have respawned. أخ See how they bounce back. منا وقفتني. شلون ضرب هم كهربني هذا الكلب. اسرع سليم. عيشني عيشني. بالعاد لا تخاف. احط لنا فصلة. Timely lead for the فسوة socialites. فسوة. منا بس The محمد. socialites just stole the cash out. Leaving their opponents out of the ايه loop. عفوا. راحت. دول وينهم؟ اويلي. ها المنة تحترق. لابزت صارت نار ثاني. على لابزت نار على المنة. مين زت نار؟ هاني ليش راحت المنة. راحت منا رجع حطت منا. رجع حط المنة. ما عندي منة خلصت. ها 30 جتني. seconds to go, folks. لك يابا خرب. يا معودين ليه ياخذها؟ يا باي شباب باي. سحلنا. اوالي ام المنة عايشك. عيشة لفوكسونك عيشة. 10 seconds left. لا تخليهم يسرقوها. لا تنطش. بس لا تخليهم يسرقوها. كفو. منا عليها. كلها فضل شباب وحوش. وحوش Now we see وحوش. a team of contestants becomes a group of rising قمت المنة بالاخير. Thanks again to our sponsors and to يا our بس viewers. انا راح اوقف الاشتراك يريدون 2 ليرة في يوم الاثنين.
يلا راح العب فيفا هني. يلا شباب نحاول على الفيفا هسه. ايه يلا خلاص فيفا. لعبنا هوايجي مثلا. شوف يلا هسه جيم الاخير، هذا جيم الاخير. الجيم الاخير يلا نلعب بانكت المود الثاني. لا سخيف. يا اخي احلى 4 تيم تجمع فلوس وخلص. يلا يلا بانكت. يلا نجرب الجيم لا. الثاني. فتح بس هو كاش هو اوت تصير وراها. بالغلط، حطيت كاش اوت شباب. نطلع من كاش اوت حطيت؟ المود اللي عم نلعبه. يلا نلعب هذا وراها بعض. خليه ايه. هذا وراها بانكت. وراها فيفا. فيفا لعب لحالك فيفا. يريد هذا اسيا وزين كاش او ماستر رافدين. شنو هاي ماستر رافدين؟ الكارت مرة في دينت. منو هذا من وين تجيبه؟ لازم نسوي حساب بنك الرافدين ببغداد. رجل بس والله الكارت تدري شغال. عشان بس انت؟ ابوي عنده ويشتري منهم، يعني يستخدم الكارت. إيه زين لا ادفع لي 7000 يلا يلا. Prepare for a whirlwind cash dash and quick cash. وحتى يصرف لك على الاكس 400 مدري 350. Scotty's called اي it. كل سنة هذا لاعب ادفع لي 7000 ارجع لك اياه. يلا هسه اقول لك 7000. يلا صدق انت شو وقت حتروح لبغداد اقول لك؟ ما حول ولا قوة. ويلي كبر هذا طلع بالجهنم. That first elimination sends a clear message that it's game time. ويلي Hold on to your result hats. Brought to you هذول by صار Azad. النزنوز ليش بيحبوني؟ وين راح ليكو في واحد هون؟ نزل هرب. يعطونا The last member of the Steamrollers needs to do everything they can to avoid a team wipe. هيات يمي لا عايز صاحبي. اخذ هذا يصعد درج مات. اذا صاحبه عليه. ويلي منا شباب. انا محتاج منه. دمي ثلاثة خاتل. قتلنا اثنيناتنا. ويلي The Vogues will need to reboot. Team wiped. تعب. يلا شباب تصبحون على خير. يلا منا The Vogues are يا back and بالله ready to لازم upgrade يضيفوا لي their اشياء جديدة team wipe. حتصير مملة بعد. لازم يجيبون المنة. ايه طبعا ليكني قاعد احكي لاعب الفيفا Play the ultra قاعد احكي صدق صار 50 سنة نفس اللعبة. شنو؟ للشباب تعال. جرابل هوك. وينكم؟ ايه اكو جرابل هون. حدا ورانا في واحدة. قتلوني شباب بس صار الدم. فيات هذا مختفي. اولي يختفي الحيوان هذا. اي مونكي، حتى اسمه مونكي. جاب واحد. لك شباب طلعوا Steamrollers are in قناص. danger of حدا being يجي على wiped. وشمي بسرعة One بسرعة. contestant left. يا زلمة سريع. Looks like a team wipeout for يا بس احمر رجاء If I were them, I'd be steaming now. رجاء خرب. ما في لاعب. لا تيزي. يابا واحد يعيشني. يلا احموني. عايشني الدم. يلا بس احمي دابي انا دابي هاي. The Vogues are strutting back into اكو contention. واحد جاي هون. cash outs must be all the Really? craze I right thought- now. الناصر. The Vogues just stole انا في بغداد هنا. Vogues reap rewards. ويلي قمصت. وين هذا؟ لا تاخذوها. some steel by the Steamrollers. هاي صارت تحت. جوا ايه خرب. انا قاعد اشمر هاي منه ودوزن عليه. طب بنفسجي مو قتلناها هاي شلون؟ مو نفس القصة. ويلي
داعي الصعب داعي الصعب ماكو هناك احد عليه. خلاص ارجع. لا خلينا نروح نقتلهم. نروح من اسم. Countdown goes to the steamroller. وين هو Let's كان see أصلاً؟ whether they can امشي keep that قدامك. momentum going. مين الدفع؟ لا اسفين شباب. جايين بالزبدة رايحين. راحوا على الفولت الثاني. لك في واحد هون. وين عند طلع الزبدة. عليه منه. لا كنت شمارته بنص وجهي. وين هاي التقميجة؟ كسر الزبلان. شلون هذه في بالزبان هذا؟ كسر. الزبلاي. The steamrollers are putting the squeeze on Vault 2. لا Contestant يا اخي eliminated انا on the وراك. ultra rares. They need to hang in there. يلا على الفولت. يلا شباب كنا قدامنا. يلا انا حنزلهم من فوق. فاجئهم. منا شباب منا. ويلي القنبلة. في واحد هون سليم قدامك. مين هذا فتح الباب؟ طب ليش في مليون واحد هنا؟ لك تحت الباب انت مربع بالغلط قاعد تسوي ريلود بحفظهم. Team white. Striking if انا I were شفت them. من ورا الحيط في 5-6 هونيك. ويلي غير ما لحقت اقول شفت فوكس صار بالنص. رحت اسوي ريلود بحفظهم. لا وما شفت فوكس راح سليم ورا. يا داخل الثأرة شفته وين قدام الثأرة. السقرة. حكيت. حوالي وين راح؟ شوف الجواد كسر عليه. We have an event coming up in the arena, and our Laser, contestants will laser. probably Yalla, need شباب، to approach وينكم؟ things a bit differently out there. أنا ساكت. جايين ليزرات شباب. Being struck by lightning is so old صار school. يقابلهم. Here in our arena, contestants في that واحد fail to ما keep عرف moving يستخدم will be struck اللانش from باد above by a واحد. laser beam. انا وقعت. شباب تعالوا شباب. Just jump-started a cash هات out. يلا. يلا جايينك. شباب بس واحدهم شباب. ورانا. وانت مثل ضرب حد هذه. Contestant left with the foe. طلع لي اثنين فوق. طلعهم كوما. شوي من ويلي عيش حدا وهذا بيعيش. عيش داغي بعدين داغي بيعيشني. انا ما عندي هاي الخرا. يا ما لحق. منا خرب تعال يلا عيش. نزلت ثاني. ما راح عيشك. انزل عيشني ولا يابا شوف مكانك. شو بدي لك عيشك؟ شو تسوي هاي راحت. ما عندي خرا. شو بدي عيشك؟ لا حول الله يعني لازم ارسل. ما بي مجال. استنى يا اخي وخرا. ويلي خرب كسا وفجروا ار بي جي. عيشنا سليم. امنا فيك. روح عيش داغي بعدين داغي يعيشني. يا بس خد تخلص تفسوا عليه دير بالك. روح خشمك يدخل. اذا هذا انا راح رسبن. تعال لك عيشني. ويلي عندك. يا باغي دخلت بحلقة اثنين جوا دير بالكم مكمفرين. لك يمنا جوز. نعم. This is a bad spot. The steamroller's final member needs to keep a cool head here. شباب نحن التيم الاخير. We've reached the end of this game show event. Payday هسه for the ناخذها ultra من كذا. rares. Cash out complete. The ultra rares are in pole position. A new
vaults خرب disappear. أهلك. Let's see who grabs that cash. جاي هو اللي وراي واحد. اوفا امشي كمل مشيتك وعليه طارق يمنا طارق. وراي اثنينهم. انا ورا هاي واحد. يلا طارق. اويلي اويلي اجا واحد كمان يلعن ابو الزري على البيتزا هاي واقفة. That's for sure. تحطها The atmosphere is charged with anticipation as عملت we ناقص continue لايف this ما في ياكل غير. عايشة الوضع عايش صاحبه باشا اخلي كوكو صوته هاد صوته لا يطلع بالبس. ياكل جامعية قصة يابا كوكو بايظ مني مزينة داعب عظمه والله وصارت تعدل ضبطت. يا ربي امشي زحلقه. ما من فايدة بالحياة هياتهم شباب هم بالهدف بالهدف راح يجون خليه أربع. بالهدف طيب هم خذها حدا ياخده وينها؟ هيك تعال على على اي اول يجي منو اللي اجى واحد بنفسجي. اجى واحد قوجه. وين علبي؟ ويلي علبي وين راح؟ وين شباب انا متت. ويلي عدي. وين جتنا صاروختك يلا محمد منا ايش منا شباب انا عم بمشي. ويلي وقعد جوا. لك لا محمد شيلها محمد بعد ما نلحق. ويلي شباب وراكم جايين. انا جايين من ورا. وين صعداني؟ لك هيات وصلت يمها لك جوا لك جوا ايه يلا زين. لو ما اخذ احسن لي. شباب بنع صايرة هون. والله خليكم كمبروا وين كمبر واكو مكان هنا زدتوا منا شي. زدت منا افرق اني يدحر انا مو غيرته منه. لا تقول لي انت غيرته بعد هذا. لك دمنا تتلى اي غيرته بعد الجيم. دمنا تتلى وينه؟ ايات عيشني عف عيشني يلا سويت بيد كرم طلعت والتعيش. طلعت والدم. عيشني عايش فوكس يلا حط تعيش طلعت مال ار1. منا عليهم شوف طلقاتي. نزل جوا هذه السرعية. ويلي شو بس هو ابطال للسبارش لاج. اجا عجبني هذا ابن المنة هو اللي عندي لاج. جاي سليم. ايه اسمه جرينيد عليها جرينيد اخ ويلي لاج. خليهم بنع على العبيد اللي اخذناها. خرب اهلك Cash out complete, and the Vogues reap the rewards. Complete team wipe for the ultra rares. I'm sure they're hoping those white تعال واحد ورانا. واحد لك. عيشني فوكس واحد عيشني بس يا اخي صار لاج كيلو. ايه شنو جيسر؟ عايشني سوا. بقول لك هاي على الفايف هاي بصير لاج. شلون على البي سي؟ البيضي دروبات اف بي اس. هاي اللاج مال السيرفر اعتقد مو مال
ما بعرف بس اكو لاج The صراحة. steamrollers just made their return to the مطول arena. 3 مدري صار عندنا اتوقع مال سيرفر Someone's يعني. swarming into Vault 4. It's the Vogues. انا ما واحد حسيت فوق. مو ما تأخر هيك ممكن تصير مع السيرفر يعني. يابا حنتحر عني في واحد دمه تفله جو. دمروني. صعد Team wipe for the Vogues. لك سكر غطي كوكو غطي الخرا يا اخي ليش مالكم مدى يخدع مدى يهدى بابا اهدى يابا انا بغطيه بالاحرام بضل ساكت. ما هذا يا حمار هذا غطيه بشرشف شيء يخرس يعني. غطوه وهلك طيزه بع 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 بع. والله كوكو دي هذا دي يضج منك متابعينا لك يا رب. اي بس تخرب جودة البث مالتنا. ايه تشوفي بس عملته بس كوكو عم يصيح بالبس. وانا اول ساعة بلا حكي بس صوت اللعبة. منور اقوى بس. لذلك ما يتابعون البث ولو صوتي موجود كان اكيد يتابعون. يا اخي قاعد اي كمين مقتل شنو انا على غفلة لقيت الصندوق قدامي. وين جوي؟ كمين مقتل Not what you wished for? هيل ميرسي ايه حرقت روحي. طيب هلا شو نسوي؟ حدا ياخذ الصندوق شو؟ An awkward moment for the وين بدنا steamrollers. ناخذه Team بالاي؟ wipe. عسي عسي سي سينيور امشي مين نروح؟ روح وين انت رحت؟ كمل بالجسر بس ما يكسروا الجسر هلا. المنة لا انتبه من لا تبقى. The steamrollers حطيت are back in the المنة. arena. الاسود مالتي حصل لا لا. اشتست. تعال فوق وصلت انا انا وصلت. عبر الزب لاين صاحبي. الزبلاين وصلنا. اي الزب لاين اولي طلع لي واحد حمود وينه؟ طلع لي 2 3 تيم كامل. بس كيف ذولا؟ دير بالكم 2 بعد. Contestant left for the ultra rares, who are in danger of going تعال extinct in the جيبها arena. روح رح تتمنى على الدرج. Just jump-started a cash out. انت بتوصل زي صارت تدري يتكلم فوق الطيارة. حرقونا We've got the ultra rares returning to the arena. من وين؟ اولي هذا هكر على الدرج. ذكر على الدرج هسه نزل من الدرج. This'll burn. وينك؟ اخرى على راسك. واحد جاي من هون. ذبونا ابو الفسو. اكو واحد تحت. اكو واحد جنبك. لك جا شلون هذا فات؟ The ultra rares suffered a wipeout. لا صدق اكو فريم دروب حوالي. ايه والله خوش لانش باد. The ultra rares are back in play. حوالي. طبونا من فوق. ايه من فوق اكو تيم ثاني من فوق. حلو. خليك فوق. دمي فزنا جي كفو. Time's up and the نايس. حوالي وحش. جي payment fortune والله جي contestant رح الكتب ما تنفتح. ايه next time on the finals. يلا شباب انا اعتذر منكم. هذا جيم قوي. انا اعتذر منكم. انا حيروح يلعب فيفا. ايوه انا بعد يا اخي.
فوت شامب. بس وين كانت؟ إيه. لا لا بس باكر فوت شامبيون. استنى بس تخلص. لك هذا ابو كشك فاتح فورتنايت. هذا اخوه. هذا احنا شنو 24 ساعة فورتنايت. انا افتح الظهر فورتنايت، العصر فورتنايت، بالليل فورتنايت. اي يقول مرات انا العب باسل، يعني يجوز باسل يلعب. كفو. منه هذا باسل. يومه هذا يحب المنه. يلا الاكس مالتي بخليه جوا عطر الجويستيك. والله والله يلعب فيفا بلا الحجج. اصلا ما فيك تسوي باس بفيفا. إيه. بس بالفيفا يشتغل زين مو سبحان الله. قوي كلش. بيعطي الباس باصات ميسي بيعطي بالفيفا. اوتوماتيك. ايه اويلي. بس والله خوش كم جيم فزنا مع بعض. اي والله يا فزنا يومه اكثر يوم نفوز به. اكثر أي من نعم. فزنان قبل. كان هيك تكاتف ووحده قويه بشريه عارمه. شو داغي حتى لعب فيفا كمان؟ إيه. يلا انا ما العب فيفا. كملوا لا انا ما اروح. لا ابقى شوي نسولف ولا اروح. هسه تعال تلعب اصلا. راح نسد البث. مع السلامه شباب، نشكركم على المتابعه. لا نتمنى ان ترجعون في طيب. البثوث المستقبليه ان شاء الله فيما بعد. ونفس يلا. الكلام اللي قاله داغي انا راح سد البث كمان. اويلي باي. يلا الله. راح هذا لك لا تروح ليش؟ لا تروح تعال داغي فوت.